Hello my viewers, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ the ecology of Hollywood. Okay, so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 to 3 questions complete ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 to 7 questions complete ਕਰਾਂਗੇ। Okay, so let's see what are these questions, so and what is our reading. Okay, so these are our 4 to 7 questions and here is our reading, the ecology of Hollywood. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ firstly you can see that and then you can attempt these 4 to 7 questions. Also check the description box for getting pictures of this video on my Instagram page and do subscribe our channel for more updates on IELTS. Okay, if you want to listen video in Punjabi, then also you can see the description box and see the timestamp from where it starts from Punjabi. I have explained in both languages, English as well as Punjabi, so that it becomes easy for you to understand. Okay, let's see now. Look at the following methods of obtaining water and list of problems below. Match each method with the correct problem. You may use any letter more than once. It means that here A, B, C, D are letters and you can use A, B, C or D twice, thrice for answering these. Like if fourth answer is C and sixth answer is also C, so you can write 4 C, fifth answer 6 C. Our answers will be correct because it's mentioned that we can use a letter more than once. Okay, so now we will see what it say. Method of obtaining water, Los Angeles aqueduct. Okay, we have also read that previously. If you remember, you can write and then you can check your answers at the end. Method of obtaining water from Los Angeles aqueduct and its problems. We will search this. Firstly, we will see what are the answers. Taking water from this source has adverse effects of environment. The supply from this source proved inadequate. Much of water from this source is impure. The amount of water which can be drawn from this source is now restricted. Los Angeles aqueduct. So in these paragraphs we have read there is no link, so here it starts. Los Angeles is now obtained water feeding. Okay, what means ki water from Los Angeles is obtained from underground aquifers. Aquifers means underground water table, okay, in which the purified water is present. Now 40% of the wells in Southern California contaminated above federal limits. Contaminated means this water is contaminated. Contaminated means it is impure. Okay, so we have fourth answer C. We will write 4C. Colorado River aqueduct. We will see what are the impacts of this. Here it is not given. Okay, here it is California aqueduct. California aqueduct is Colorado. No, it is not. So here we are in this fifth paragraph. Colorado River, however, neither supply has been without problems. Been without problems means that it has some issues. Supreme Court settled
supply Alice intended was reduced and the water level in Moon Lake falling. LA was ordered to reduce its water intake from this source as well. Okay, Los Angeles was ordered by Supreme Court, means it has stopped the water or restricted. So what is here? Colorado River Aqueduct, the amount of water which can be drawn is now restricted. Okay, means that the water drawn from this aqueduct is restricted. So here we will write D. And California Aqueduct. We will also see this. Where is this California Aqueduct present? So here is California. California contaminated above federal limits. So it's same like contaminated means that it has water is impure. So we will write here C. And here is extraction. Los Angeles extraction. So extraction is here. Extraction from underground aquifers. Okay, wait, we have to read this carefully. To compound the problem, half of the considerable winter rainfall which permits solid charge is swallowed considering system into Pacific intensive farming. So here is extraction. It is also same. It leaves here contaminated water. So we will write here C. But do you remember that we have written C here while reading this? So we will read it again for fourth question's answer. Okay, Los Angeles. Here we have the answers. Los Angeles Aqueduct. It is B. Why B? Because after reading the passage, it is clear that in fourth paragraph, diverted means that it would supply Hollywood laws and means the water from LA aqueduct would supply. But aqueduct was extended means that in 10 years the water supply was inadequate, means it was not up to the mark which people of Los Angeles needed. So we have written there inadequate. Okay, and why California aqueduct is A. Taking water from this source has adverse effects on environment. It is here. California aqueduct supplying irrigation system means California aqueduct had supplied irrigation systems in a vast water for their agriculture, and then it has led to harmful consequences for fish and wildlife. Okay. Now while reading this we have committed 2 mistakes, but then we have also corrected. This is so because while we find out the next answers, our eyes become so conscious that we find some mistakes. Okay, and so if you want to read it yourself, then check my description box and find out the link for this picture on Instagram. You can do it while sitting in your home. So here for Punjabi video अपने को इत्थे 4 to 7 questions ने, ठीक है, जिहदे विच कि आपां टेबल अपने कोल आपां मैचिंग करनी है, लाइक मैचिंग सबने कीती है ना, लाइक इट इज़ लाइक मैचिंग. And here are methods of obtaining water, and here are the list of problems. This is the list of problems. We have to match these, and you may use any letter more than once. Any letter more than one means A, B, C and D are letters. कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ A ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ A ਹੋ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ,
ये अपना आंसर गलत नहीं होगा जे आंसर होया सिर्फ तां बिकॉज उन्होंने आपां क्वेश्चन दे विच लिख के दिता है भी इट इज़ पॉसीबल। ओके सो आप फर्स्टली की करेंगे आप मैथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर रीड करेंगे लॉस एंजल्स एक्ट कोलोराडो रिवर एक्ट कैलिफोर्निया एक्ट एंड एक्सट्रैक्शन। फिर आप लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ऐड करेंगे टेकिंग वाटर फ्रॉम दिस सोर्स हैज़ ओके नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਐਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ so here is Los Angeles. Okay, Los Angeles has no more rivers to bring to the desert, means it is just a Los Angeles aqueduct was first opened. It claimed that it would supply Hollywood's lawns and swimming pools, means कि ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਐਕਟੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲੌਨਸ ਐਂਡ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਐਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ within 10 years the city needed more, ਮੀਨਸ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਐਕਟੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਟੇਕਿੰਗ ਵਾਟਰ फ्राउड इनएटिकेट मीनस कि इनसफिशिएंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀ ਲਿਖਤਾ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਐਕਟ supply has been without problems in US cattle LA standard was reduced and LA was ordered means order ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ reduce its water intake from the source ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅਤੇ LA ਕੀ ਹੋਇਆ LA ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਿਵਰ ਐਕਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਾਊਂਟ LA ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀ ਲਿਖਤਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਟ ਸਪਲਾਈਂਗ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਰਿਮੂਵਸ half the water flow of altering fresh flow of saline and sun delta inevitably harmful consequences for fish and wildlife ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ environment ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟਸ ਹਨ ਐਡਵਰਸ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਇਨਇਵਿਟੇਬਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਕਟ ਏ ਐਂਡ extraction ਆ ਸੀ third water obtained from extraction ਮਤਲਬ extraction means ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਲਾਈਕ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ that doesn't matter a combination of legal dumping runoff commercial fertilizers and leakage from garbage landfills had left some 40% of the wells in southern California contaminated ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨਸ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲੈਂਡ ਵੈਲਸ ਆਫ ਸਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੈਲਸ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵੀਅਰ ਸੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ to compound considerable water rainfall permanent discharge now swallowed by concrete drainage system and intensive reduced water average California hits per day ठीक है ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ
ਕੰਟਾਮੀਨੇਟਡ ਅਬਵ ਫੀਟਰ ਲਿਮਿਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਟਰ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਪਿਓਰ। ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟਾਂਸ ਇੰਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਚ ਆਫ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਇੰਪਿਓਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੰਪਿਓਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੀਡਰ ਲਿਮਿਟਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਕੰਟਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ ਫॉर getting more updates on how to get good scores in IELTS within few days. ठीक है। Subscribe our channel and also check the description box for Instagram. Thank you. Share this video more and more so that everyone could get the benefit of online learning.